Welcome back to episode number 3, the Chashak. Hi guys. Hello. Mohabbat, can you... Srikar, everybody. How's it going? Good. Good. So we're going to continue from the last episode. So we were heading into treatments. Yeah. So I think we should talk a little bit about treatment. I know last couple episodes we've touched on, addiction, history, pathophysiology, physiology, what these substances do in the body, and why we have people present to us for help in the form of medication. And I think it's important to understand what the context of that is and why people present to us, and then what we offer them for treatment, right? So obviously we know, with substance use, you're looking at a lot of mental health overlap. So the counseling is there, the rehab can be there depending on the nature of the case. But I think we should focus on opiate addiction because that's mostly what we see in the community. If you look at opiate addiction, there's 2 medicines primarily that we use to treat opiate use disorder. And I sort of, the way I phrase it to patients is we're changing your addiction. We're not necessarily stopping it. So the medicines we use, methadone and then buprenorphine naloxone. So buprenorphine naloxone's pharmaceutical name is Suboxone. And so these medicines bind to your opiate receptors. So instead of taking your heroin, which is laced typically with cocaine or meth or whatever, you are now just using an opiate agonist. So it's one substance, drug, whatever you want to call it, medicine at the opiate receptor site. So back in the day, historically, the start of this was with methadone. Methadone is a liquid substance. And typically we have our patients come in and daily witness dose. Why do we have people witness dose? There's a whole system in place for these patients to take their doses. So there's a lot of diversion with these medicines, right? Because they're still binding to your opiate receptors. And to a degree, they can still cause a little bit of that high because they're at that receptor level. So these medicines have street value. They are sold on the street. Some people crush them. Some people inject them. There's lots of stuff people do. Anyhow, the point is daily witness dosing is there to ensure safety, to ensure I always say to my patients, my pharmacist is my eyes and my ears because I can't watch everybody take their medicine, right? So pharmacists that take the appropriate training and courses are able to sort of watch these patients dose their medicine appropriately. Now, back in the day, methadone was the way to go. It binds to your receptors. And it's a full opiate agonist, so it fully binds at the receptor. But the thing with methadone is you can still use. It doesn't have that binding capacity at the receptor level. So people bind their methadone, and then they're still using a little bit of something else. So they're always a little high. So that's why a lot of people, even today, when they present, say, I would prefer methadone. I see that a lot, especially in our community. They almost prefer it because it still causes more of a high. And they just kind of want to stay above the clouds. And then the more newer therapy is the buprenorphine naloxone, which is Suboxone. That's sublingual. It dissolves under the tongue. And if you go past buprenorphine naloxone, now we're using injectables. So now we have patients come in, they get 1 injection a month, done. No daily witness dose, no drug screens. It's all out the door. We're just injecting people. And that's so nice because you get an injection, 28 to 35 days. You don't have to see your doctor, talk to your doctor. And what's that injection of again? Same thing, buprenorphine naloxone. It's called Sublocade. So we're using it a lot in our downtown clinics right now because the walk-in access and it's quite available. The problem is coverage. A lot of insurances are covering it, especially if you don't have secondary insurance. Manitoba Health doesn't cover it. So some barriers to that, but the point is buprenorphine naloxone is the way to go. It's a partial agonist. So what that means is when you bind at the receptor level, it doesn't move if you take your drug of choice. So if you put Suboxone at the receptor level, it doesn't matter what you do, take heroin, take this, that. Suboxone is not going to move. Okay. So then our patients don't get the same high. But that's the point because we're trying to treat them and change that high and change their lifestyle. So I really like to counsel people about their options for these medicines because, and methadone actually, if we go back, has a lot of long-term side effects. So it has a lot of effect on men's sexual health. It has thyroid dysfunction side effects, metabolic dysfunction. So a lot of side effects because it's an older medicine, not as much technology back then. And buprenorphine, naloxone, Suboxone, less side effect profile, very effective, and
your risk profile, your side effects are much lower. Methadone is very sedating. So if you have an older patient who has a lot of respiratory problems, smoke or whatever, typically you wouldn't put them on methadone because it actually slows down your respiratory centers and can slow your breathing down. And if you are already a patient with breathing issues, then that's not ideal. So again, methadone has a much higher side effect profile. We often, and a couple of years ago, actually, we had a lot of deaths related to methadone overdoses. People will just take too much. Or they'll just take their methadone and the drug and not wake up. So, we're seeing an increasing use of substances, obviously, but we're also seeing more motion in the technology medicine world with injectables and other ways to access opiate agonist therapy. So that's an umbrella term, opiate agonist therapy. And under that therapy, we have your methadone and buprenorphine naloxone. Those are the two going drugs. And of course, we're talking about opiate use disorder. There's treatment for alcohol use disorder. There's treatment for stimulant use disorder. But for opiates, which is what we're seeing, that's the way to go. Alcohol, what's the main treatment option? So sharab vaste, not a lot of options, but two options ne. So ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ best option is ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ liver okay ਆ, then naltrexone. So 25 milligrams, typically ਆਪਾਂ start ਕਰਦੇ ਆ 25 ਤੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ, like for the first few days, 3-4 ਦਿਨ. Then go up to 50 milligrams. You can go up to 100. I've seen some patients at 150, 200. But ਉਹਦੇ ਚ liver monitor ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. So ideally, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, then liver ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ liver totally short ਆ, then ਤੁਸੀਂ naltrexone ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ because ਉਹ liver ਥਾਣੀ filter ਹੁੰਦੀ ਆ. So that's naltrexone. Naltrexone is Narcan. So when you have a heroin addict that overdoses, you Narcan them with the injectable. That's what we use for alcohol use disorder. It's naltrexone. So it really just helps your craving centers. Your alcohol craving centers kind of shut down and gives you that pull away from alcohol. And then the second one, which is more renally, more filtered through your kidneys, is Camprol. So I've noticed in the community that Camprol somehow better work kardi hai. But the dosing is not ek dihaadi ch ek wari, it's dihaadi ch 3 wari. So svere dopehre shaam khani pendi hai. That's a barrier for some people because they just don't remember to take it. But I find that ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ a lot of patients ਹੁੰਦੇ ਨੇ naltrexone ਤੋਂ fail ਹੋ ਕੇ. Difference ਕੀ another? They both work on sort of suppressing your cravings. Ideally, you shouldn't drink on either of them. We still have people drinking on them. But while ਜਦੋਂ treatment ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂ. So ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਓ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ is the ultimate goal, but ਆਪਾਂ ਉਸ goal ਨਾਲ ਨਹੀਂ start ਕਰਦੇ. Because ਫਿਰ ਉਹ too far kind of ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Unrealistic on. ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ, like how can I do that? So ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ better ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈਏ. So naltrexone and Camprol are two ਆਪਾਂ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. But ਸ਼ਰਾਬ, honestly, I would say ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ patient ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ. I don't know ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਆ. Sorry, ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ compared ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ. ਸ਼ਰਾਬ is harder. That also could be ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ uses ਨੇ. They're not 100% ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ maybe ਨਹੀਂ ਆ. Studies ਦੇ according ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਆ, but I feel like ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ alcohol ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ culturally like ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ. Accepted right now. It's so accepted. Yeah, it is. 100%. So that's the problem. ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ because ਫਿਰ parties, social function, everything. How can you, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ. Really? Yeah. So there's no ਜਿਹੜੀ commitment ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ sobriety ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ proper. Motivation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. So that I find is a bigger issue with alcohol use disorder. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ patient ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ big issue ਹੁੰਦਾ. So heroin easier ਹੈ ਛੱਡਣੀ, but ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ. I feel like for addicts. The community, yeah. Like my relapse rate for heroin is lower than it is for sharab. Yeah. Okay, so can we go back a little bit to the starting of which point C? To dumb it down, going back, like, yeah, we got to go because we want to have this community. Generally, we Punjabi log bhi dekh rahe hain, right? So, jehda tusi opiate bare treatment hai. So that's what's heavier. That's what you're saying is. What are the true treatments called? Methadone. Buprenorphine. Okay. So I don't know. Those are big words. Buprenorphine naloxone is the best. We sometimes try not to use the company name because that's obviously. But it's the brand.
Oh, it's a brand. Okay. Suboxone is the brand. ਉਹਦੇ 'ਚ salt ਹੈਗਾ ਆ buprenorphine naloxone, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, we should probably tell people, bupin and adenoc ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ. Same thing. Bupin and adenoc. Are those the brands or the type? I think adenoc is a brand. Okay. Yeah. So ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੰਡਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟੋਬਾ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਫੰਡਡ ਨਹੀਂ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ. ਓਕੇ. ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ? It depends on your dose. Dose ਤੇ depend ਆ. Actually ਗੋਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ pharmacy dispensing fees. Dispensing fees pharmacies ਦੀ almost 10 ਤੋਂ 12, 15, I think you can go up to 19, $19 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. Medicine per day. Per day? ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ patient ਨੇ daily ਜਾਣਾ, because ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ pharmacist ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ medicine ਖਾਣੀ ਆ. So that's why ਹੁਣ ਲੋਕੀ patients ਇਹ ਪਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ dose ਮਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ. But in order to get your what we call carry doses for methadone or Suboxone, you have to show sobriety. So that means routine urine drug screens. ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ urine drug screens ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ dose ਨਹੀਂ ਦਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਆਵੇ. ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਡੋਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, then you have to start showing ਸਾਫ਼. ਅੱਛਾ. ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ. ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ. Which drink is that? It's like a diuretic. Like a ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I've heard from patients $50-60 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ. ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ I find it that ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ always want to find the easiest way out. Yes. Loophole ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂ, ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਏ? Like there's don't want to quit. So that's the thing, it's like almost maybe ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ 'ਚ, and then they're always just like, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ. Yeah, but easy way. And I just feel like I always say to my patients ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ. ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, then ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, I say, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੋਂਟ ਰੀਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ. ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮਸੈਲਫ. ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ Suboxone ਛੱਡੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ. ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਛੱਡਤੀ. ਓਕੇ. ਨੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਫੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ. Just so that's two out of how many you would say? I mean, probably over 100. To have actually gone clean. Yeah, because see, I always like ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ. Right. It's not ਕਿ ਉਹੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਰੱਖੋ, ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਪੀ ਜਾਓ. It doesn't, ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ. There's not enough, like ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ lots of patients ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ. ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਥਡੋਨ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ Suboxone ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ. He feels like his wife is cheating, or vice versa. Wife feels like husband is cheating and she keeps using. Like, it goes both ways. Infidelity is a big thing though in Punjabi culture right now, and it seems like yeah.
thought. It seems like it's getting worse. I would say it's getting worse, yeah. Yeah. Why do you guys think that is? Podcast we on the episode we करना वो marriage. Yeah, like marriage infidelity and all that goes hand in hand. But you're right. It's very common, culturally accepted. And I think it goes back to what we talked about last time, like that whole age of marriage and like people not being happy with what's happening with their life, but they're still doing it for some cultural norm or expectation. And then they want to go live their own life. And their own life means being with the person they want to be with, or just dating, or just, I don't know, being casual, whatever. So I think the whole thing is just a setup for disaster. Yeah. So 7 to 8 years at least the two patients कर ले of complete. And the rest are kind of managing? The rest are managing. They're sober, but they just take their meds. Now, here's the other piece. You got to wonder if we trust patients, obviously, right. But you do wonder what the level of diversion is. If, let's say, a patient has a week's worth of Suboxone, they only come in once a week to dose because they've earned their carry doses, that they're stable, and they've showed their urine drug screens, and it's all good. So out of that 7 days of medicine, do they take all 7 days, or do they manage with just 2 days? And then from our perspective, it looks like they're taking it every day, because they get a week's worth of medicine, right? It's hard to really track that. Well, you can't track that. Yeah, you can start doing pill counts and other things. And I mean, we do try to a level, but it's a really hard way to track. I mean, you have to have some level of trust with the patient, yeah. What I'm trying to do is convert people over to the injectable, because it's in you and you're done. You can't take anything with you, and it takes away that whole piece of diversion. तो इस खाने भी हो जब कितना लाना है? नहीं, आप ही They have to come. Okay. नहीं पिछोड़ूंगा. Yeah. Wouldn't that be faster? Well, I guess inconvenience. The problem is right now we don't have funding for it. So some. What's the cost on an injectable? I would say anywhere from $300 to $400 a month. It's more than for one injection. One injection. It's more than the cost of med. What's that med called? Sublocade. Yeah. So it'd be really nice to get some kind of funding for that, especially for the South, like for our Asian community, because there's such a high rate of opiate use disorder that I think it's needed. I actually think there should be something for that. Yeah. Interesting. Mm-hmm. The Medicare, they cover, I guess insurance, some cover it, some... like Blue Cross, the insurance just cover karti hain. Some insurance is covered, Blue Cross or life, different ones, yeah. Okay. And, okay, so home medicinal hogi, जिनके भी treatment है. What about like जो लोग rehab जाते हैं? Is there rehabs and stuff? Yeah, so the rehab facilities है, yeah, but they're private. Some of them are government funded. Okay. But साडी जनता दे विच problem है कि language. कोई पंजाबी इधर दी facility नहीं है. They're all like इधर दियां ने, Canadian ने. So ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ language very very ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ counselors ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ. So ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ because they're like ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 28 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ. ਹਨਾ? So ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, but they can't understand. ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? There's a few, but the other problem is the stigma with counseling. People don't like to go. ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਰ like they just don't want to talk about, especially ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ male community ਹੈ. They don't want to talk. They don't want to talk about their problems. They just want to medicate them. So ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ alcohol anonymous? Yeah, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ? I've heard ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ groups ਹੈਗੇ ਨੇ, but they have to be run by a recovering alcoholic. Yeah, you can't run in. So like ਮੈਂ ਨਹੀਂ run ਕਰ ਸਕਦੀ. Like it has to be, but then ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਆ, then ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਖੂਗਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, like there's just one day there's too much of a stigma. Do that. So I mean, it's really interesting. You know, I feel like there should be a group for addicts to just talk about their heroin use. So अपने honestly अपने community से उत्थे जाएगी नहीं ना, और rehab ते जाएगी नहीं. No, because of the language issue. You don't want to go, ना. So treatment medicine, but वो भी ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ afford ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. And ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, like ਆਪਾਂ try ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ counseling ਕਰੀਏ, but proper counselor ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, unless ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ private insurance ਹੈ, it's expensive. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ allowed ਹੈ? No, I mean ਉਹ ਤਾਂ ਟੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ somehow. ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਆ, but during COVID it was a lot. The oral one? ਜਿਹੜੀ sublingual under the tongue. Yeah.
they come from India. Now some people come with them and just say कि मैंने ये दी दवाई इत्थे लिख दो because मेरा इंडिया वाला पत्ता मुक गया. That's fine. Sure. Yeah. Okay. So treatment वास्ते Yeah. And you can always ask questions about, you know, different forms of treatment, side effects. I mean, we just did a brief overview, but, you know, be answering questions of people. Okay, so if you guys do ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ questions ਹੈਗੇ ਨੇ obviously comment ਕਰੋ, right? Yeah. Comment ਕਰੋ, ਅਸੀਂ obviously ਉਹਦੇ ਤੇ special video ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ just on questions. We do a full episode. Yeah. Do you want to talk about your Punjabi doc page quickly? Just about. Yeah, so we have access. Like, if you want to access care directly through me, you can go to my website, Punjabi Doc, like punjabidoc.com, and there's a contact us page, and you can contact me through that, and then we can at least anonymously have a discussion, especially if, you know, privacy obviously is important. So we can offer that to patients. So there's multiple ways to access me if you need to for treatment. Okay, perfect. So And it's a new revamped website. Nice. Nice. Looks good. yeah, I haven't seen it. But Yeah. I only think is it. But it needed some upgrades, and naale hun kafi na COVID to baad we did a lot of different kind of just work in the community, so sara update ho gaya. Okay, so मैं थोड़ा statement कहना चाहना क्योंकि treatment is important. ठीक है ना, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ stigma ਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ break ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ conversation ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ stigma ਨੂੰ break ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? No, it's all covered by Manitoba Health. I mean, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਥੋੜੀ ਆ. ਸੋ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਸੀ ਦਮ ਆਊਟ. ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਏ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ. Nobody's going to attack. And I feel like, you know, it's important ਜਨਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣ. ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ. This is, I think, a really important thing. We don't breach privacy. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲਾਈਕ ਚੁਗਲੀ, no ਚੁਗਲੀ. So Yeah. So let's take a 2-minute break here, and then Sure. we'll continue the episode. Cool. Okay, so ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ Animal. ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ. ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that doesn't do ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਂ I've seen so many reviews people are doing on films. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ that's what I want to touch on. Yeah, I mean, I find it really interesting. Like, you have, so Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ, I mean, I just go back to the ground level because that's where I started my work. Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ opiate addiction ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਆ. ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਆ, ਅਡਿਕਟਡ ਆ, 70+%. ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਈਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਆਰਟਿਸਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ TV 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਲਮਾਂ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਬਰੋਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂਥ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਫॉर श्योर, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼
I feel like ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਆ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਕਮ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਰਿਕਸ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। There's no monitoring. Why can't they be accountable? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਲਾਈਕ I think that there should be. Is the bottom line just money? Like you just want to make money no matter what? Yeah, but thoda jate, you know, people have to take risks, like accountability on themselves. So ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆ, right? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆ, that's true. So I mean, there is a balance there. Accountability ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, but ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪੈਸਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ skewed ਆ। It sells though, you know, those types of songs, and for Punjabis that's what sells. Punjabis like listening to songs that have drugs, that have violence, that have guns. And I wonder if it's, you know, I sometimes wonder, like, is it the escape? ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ 80 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। That's a lot of work. Yeah. 80 hours a week, 60 to 80 hours a week. That's a lot of work. So ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ Release. ਇੱਕ escape ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਫੂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ। I mean ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ। That's true. I feel like it's an escape. I'm not giving them it. I'm not trying to make excuses for them. I'm trying to understand how that ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ। But they have to work so much because they chase the house, the gaddiyan, then again it just keeps compounding. Cycle. But the only reason ਉਹ chase ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ it's to ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੇ, some they do it because it can happen. Like ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ। I mean, we all do it to some degree. I mean, you know what I mean? Like we all do it at some level. Sure, we do, yeah. And then you have to have a degree of self-sufficiency. Like khud ਲਈ ਜੀਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, not ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ and not ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ. Right. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ balance ਆ ਨਾ, I feel like ਸਾਡੀ community 'ਚ ਬਹੁਤ imbalanced ਆ. It's a huge imbalance. So ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਟ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ। ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਰੱਖੋ, you don't need to bring it into your personal life. ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਰਾਈਟ ਬੈਟਰ ਸੌਂਗਸ ਵਨ ਆਮ ਹਾਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੀਡ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਮੈਡੀਸਨਲ ਆਈ ਗੈਟ ਇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਚੜਾਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਗਿਆ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਪੂਲਰ ਸੌਂਗਸ ਤਾਂ ਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ somebody will know, but ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਏਕੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੀਮ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਗਰੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਾਪੂਲਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ
and he's promoting ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਮ grow ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਹੁਣ again is that normal No. right No, it's not. ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਮ grow ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ It's what, it's like we have people growing pot, like cannabis, right? You have people growing cannabis for medicinal reasons. And so, there's government regulations on how many plants kinne ka boote tusi rakh sakde hain on this. Ida next level ki hai. Thodi ji feel la lo. Hai na? So it just, again, it's like alcohol. Hun sharab inni accepted hai. Hun chalo sukha bhi thoda ja acceptable ho gaya. Hun thodi wo sab na heroin bhi accepted. Like there's just levels to what's acceptable, right? Like look at our society today. What's acceptable now? Even like we were talking about it, like even just in terms of like the youth and what they get into, that stuff was unheard of in our time, like 25 years ago. Just what's become the norm, Hana. Right. And so even if I'm like, we were talking earlier about like women in this industry, obviously it's not just a male driven industry. There's women that are also artists in this industry, and the effect that that's having on women in our community and are just culturally, especially for girls coming from India, that exposure that they haven't had. You have girls coming out of villages that haven't had independence, have always been told what to wear, where to go to see. And then all of a sudden they're in Canada listening to these songs and they're by themselves and they're just like, wow, sky's the limit for me. Right. I just feel like that's what's happening. And so what's the repercussion of that? What are you seeing as a result of that quote unquote independence? You're seeing higher rates of sexually transmitted diseases. You're seeing higher rates of pregnancy, abortion, miscarriage, all of it. Yep. And that comes with freedom. That's the price you pay for freedom, and you're paying it with your body. That doesn't seem, something seems off here. So again, do you think that ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ right now music videos ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ music videos ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ music videos ਕਿੰਨਾ it's open Sure. ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਇਆ Yeah, you can't. I don't think you can listen to a Punjabi song with your parents. yeah Where you could I watch. can't watch a music video Yeah, so there was a time where you could watch Hindi and Punjabi movies with your parents, and now Bollywood films, They're disgusting. you can't watch them with your parents. You don't know what's going to happen, what kind of a scene is going to come up, and you Yeah. can't even forward or like it's just done. yeah no I wanted to go watch ਮੈਂ ਉਹ movie ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਐਨੀਮਲ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ but then ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ He sees negative and horrible and disgusting. ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ so like ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ you can't go watch That's not a family. that's not a family movie at all So I mean, and that's just it, like you come back to like it's the same with these days. Listen to these. No, I mean, there's some singers that have nice. Some Songs. played card. Like some of these songs are just, Yeah. and then it's embarrassing because they're so vulgar. and I feel like the only accountability music ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ movies ਲਾ ਲਓ okay movies ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ simple ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ alcohol is injurious to health that's the only responsibility they have ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਤਾ screen ਤੇ that's it cigarette smoking is injurious ਆਂਦੀ ਨਾ promotion ਪੰਜਾਬੀ right that's it ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ but ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ screen ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ smoking ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ drinking is normal and so ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦਾ right so Again, it's just very normalized. Like I just think about what my kid watches. Like, there was a song recently, like Punjabi songs. I try to get her to watch Punjabi songs. And the amount of violence, she's just like, Mama, why are they hitting each other so much? And I'm just like, oh, that's just Punjabi songs. Like, but you look at it from her perspective, what is she learning about the culture? That violence is the way to go? I mean, just think about it. I don't think I make her watch them all the time routinely. I try to balance if I'm watching non-violent songs. But some of them are just, it's really interesting, that macho, right? That kind of like, I'm running the show. And it's not, again, we were talking about this off camera, it's not specific to just male. No, artists. no, it's Female women, artists women are showing this like feministic side of themselves that is actually, I think, having more of a negative impact on our women in society. Well, the attitudes of Punjabi girls, again, maybe you can relate to them more because you're younger than me, but the attitude, the ego, you're just like, where is that coming from, really? like I understand ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ they should do that I understand the level of that but ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ
you're smoking a joint basically, right? That's what like a joint, and then you're saying that that's how I'm making better songs. Yeah. कि मैं weed smoke करके, right? तो ਹੁਣ ਦੀ promote weed ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, especially the influentials ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ actual influence ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ market ਨੂੰ, especially ਪੰਜਾਬੀ market ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ famous ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, but there are famous ones that are talking about ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ weed smoke ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. It's really funny to me because I'm not as in touch with I would say the newer portion of the entertainment music industry, but hearing these stories and then connecting it to what I see at the community level, it's just like, oh, that makes sense. Because there's that connection. Yeah. You have a person of power. It's like me, right? I have some power. I have some pull. I have some letters after my name. And then I turn around and start promoting something. People may be like, oh, she's a doctor and she's this, and this. So maybe she's right. Like there's a piece of that. And so again, you have somebody in a position of power, these artists, and they start promoting something and then people feel empowered by it. Oh, je unne kita, main bhi kar sakti hu. This thing starts. And we're seeing that a lot actually in women in our community. We are seeing creating a lot of very aggressive too. Very aggressive. Yeah. And it's creating a lot of health concerns for them, mental health issues, a lot of a disconnect with identity almost. Yeah. कि ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, And I don't think ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲਵ ਸੌਂਗਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਅਰਾਊਂਡ ਲਵ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਲੋਟ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ that's what love is, that's what I need in my life. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ. Can open back. It's true. Like that's how first is getting like reels sent forwarded to you, and then that's like some like have you guys seen that reel in like Paris in front of the Eiffel Tower where they just do this? Like there's a company that does like marriage proposals. Oh, ਜਿਹੜਾ sign ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ make a sign in case guy just dancing to a Bollywood song. Yeah. I wonder if it's effective, like, how, so, I mean, I'm not saying this is specific to Punjabi culture, but, growing up, you wonder, like, a lot of drama in the families, a lot of drinking, Lots of drama. Lots of chica marnia and all this drama. So I wonder what portion of this population, especially now this generation that's up and coming, these 20-some, 30-some-year-olds that are from that generation, how much of that drama are they just, affected by or addicted to? Like, some people just like drama in their life because you get a little bit of a high. ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ reality shows ਆਪਣੇ drama ਹੀ ਨੇ. People like watching that. It's entertaining. That's true. So then if you marry the toxic, alcoholic, whatever husband, then he brings with him a level of drama, and that sometimes keeps things going for people. Yeah. They just can't live without it. They can't live without the weekly lives. So because then they get bored, right? So it's really interesting actually that whole, there is an attraction to the negative, that guy for these well, there's that bad boy appeal. Yeah, it's really funny. Yeah, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ. Like a lot of people say that influence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. You get influenced by movies. ਤੁਹਾਨੂੰ music ਤੋਂ ਵੀ influence ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ again ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਟ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that's the style, I need the big chain, ਮੇਰੇ ear pierce ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਸਾ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਲ ਖਤ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦਾ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਨੇ ਨੇ, but style, ਹਾਂ they sell, yes. I don't understand that. Okay, ਆਪਣਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, I don't know, ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, I get it, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, but that image can create, but ਉਹ image ਉਹ generation, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. So there's so many things ਕਿ ਆਪਣੀ community talk, like ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ, blame everybody else. Yeah. ਹੈ ਨਾ. So I don't think ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ lyrics ਨੂੰ monitoring ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. Singer ਜੋ songs part of that part, right? You can't monitor. There's nothing. I mean, songs can be banned, but I mean, you heard movies getting banned. Songs, things.
That at the end of the day, the onus is on the listeners. Yes. You know, the ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ are they're going to keep pushing the boundaries. But the listeners have to have a little bit of a damag and be like, no, this is song. Yeah. I don't need to do X, Y, and Z, you know. And but with Punjabis, it's hard because there's such an ego. Yeah. Punjabis are born with this and they're raised with this pride and all these things. So when they see it in the songs and the kandiyan and the paise, It fits right in. fits right in. So It does. Okay, I wanna एक चीज मैं topic करना. Okay, so ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਮਕੀਲਾ was a singer in Punjabi, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ career start ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ were pretty vulgar songs. yeah, wasn't he was killed, right? ਹਾਂ, he was killed over that. ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ career start ਹੋਇਆ ਸੀ. ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, all respect, you know, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ what's his name ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ and then he shifted to clean. Well, it's like anything else, like sex sells. Yeah. So the more vulgar it is, you know, it'll sell, and then you can slowly shift to a more mainstream genre. So but ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ popularity ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. I mean, again, it's like what Simi said, you know, like it sells. So at the end of the day, people are going to do what gets them traction, gets them views. I mean, look at social media. You can't stop that. That is forever going to be in our era, right? Yeah. Like that's just how the world is, right? What sells and what goes is what happens. So I think, like Simi said, you know, I think there has to be some accountability on the listener, just like there has to be accountability on the patient, right? Same thing. Yeah. So I think that goes in both directions. Like, and again, I think, you know, it's about educating our youth. We were talking about different programs that can do prevention and education, and it's about like, you know, like when I have women come in, like we want to talk about, don't just get the abortion, get on birth control, right? Like counsel them about their options. And we'll go into this at some point, I'm sure, someday. But, you know, again, it comes down to kind of giving the person making them take responsibility for their actions. Right? Yeah. Be it substance use, be it being sort of not careful with your sexual health. It doesn't matter what it is. It's about being responsible, especially as a young adult, right? Yeah, I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Because ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, right? But ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ you have ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, you know. So that's where I feel like we're falling short. It's difficult for kids coming now, though, you know, because, I mean, it's difficult, but like when our parents came here, like it was a different time, and they were raised differently. So I think, and we were supposed to kids coming now, they're not so focused on like doing what our parents did. They're focused on just selfishly kind of their own life and their own thing. You know what I mean? Not saying they don't help and they don't send money back, but a lot of it is just having fun and I got out. And that's too much of a ticket, of a thing for them to balance it out with. I thought it'd be responsible. I know. It's just too much. Too much. You know? It's overwhelming. Back in the day, it wasn't too much. Because back in the day, I don't think it was that difficult that you get out. It wasn't. No. It's a lot easier. Yeah. You didn't have to speak English. You could still immigrate. No, you can't. No, it's different. It's very different. So, and now it's all about like coming out for study. Coming out from study or just and that's just that's just an excuse, right? Yeah. And then there's the whole thing. I mean, and I'm sure just we'll have to do this another day. But like the whole thing about the girl gets educated and then she calls the guy after. The guy pays for the IELTS and visa. Actually, yeah, that happens a lot. A lot. And then the guy comes here, but then the girl's already got a life here, but then he paid for everything. So then technically, I think some of them get married, and then he's her husband, but then he gets here and he's like, well, why do you have a boyfriend? And like, yeah. This is a cycle. This is the thing. We're seeing this. Yeah, like I've heard things where people are marrying their own daughters and sons.
Like what? Yeah, I heard a story where this guy was marrying his own 2 kids To get them out? and the immigration officer saw their faces and was like, you guys look very alike. So he ordered a paternity test. Oh, And it came back as they were siblings. See, It goes to show you like the lengths at level, which people are desperation. desperation that they're wanting to get out. It's not just India or Punjab. No, it's everywhere. It's, North Africa. It's all those places. no, again, it goes back to ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ point ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੈਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ Of course. ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ Problems. ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ Of course. ਰਾਈਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੋਲਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੋ ਮਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ And you Yeah. have to have a strong head on your shoulders. Exactly. Yeah. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਸਟ ਟੂ ਰੈਪ ਇਟ ਅਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ we'll dive into it more in future episodes ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਚਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Yeah. Of course. ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ Right. ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਰਾਈਟ The same thing goes for drinking in front of your kids. ਹਾਂ Exactly. That creates a huge thing. Our parents didn't drink in front of us, so then we didn't get into it. And then when we did get into it, now we're able to control it at such a level. We can do it socially, but we're not going to get addicted to it Yeah. because we have a good head on our shoulder. ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਲਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ Sure. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਗਮਾਸ ਨੇ Yeah. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ not follow ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Yeah, I think make sure to subscribe. That's because all the Nali channel badda, right? So subscribe, like, comment, questions, put them on our Instagram Yeah, page. sure. so far ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ has been a great response on the channel yeah subscribe ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸਮਬਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ other than that ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ Yeah, but it's good. Great episode. Yeah, really good, guys. so the Cha Shack episode 3 ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Yeah. ਸੋ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੱਚ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ good all right have a good night everybody Guys. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ Pretty good.